Ladies and gentlemen, kama kuna kuwa na maandamano hapa Kenya, we have always seen several goons joining these protestants and destroying and vandalizing people's properties. And in fact, in several occasions, several cars are always being torched. The question that most people have always asked is who has always been orchestrating this plan and scripting and paying these goons, and who in particular has always paid these goons, making sure that they deliver as they are paid. Ladies and gentlemen, according to Kenyans on Twitter, they have done their investigations, and guess who is on the list? Well, according to Kenyan on X, they have finally said that or come to a conclusion that none other than Gaucho, well, this man who is in West right now, Gaucho, is the guy who is being used with the government to pay the goons who always vandalize the properties. You remember during the Gen Z protests, the coffins that were in the streets, and paying the goons who yesterday vandalized and burned cars in the streets. Ladies and gentlemen, who is Gaucho? Well, Gaucho is a die-hard fan of Raila Amolo Odinga, who trended back in something like 3 years back after saying these words. Mtu anaanza kuuza nini mask hapa. Dakika kidogo kidogo eti yako na Probox. Mask. Bwana watu si wajinga bwana. Watu si wajinga vile mnadhani. Watu si wajinga. Mask. Well, after saying this word, Gaucho continued to echo and preach the gospel of Raila Amolo Odinga, which over the years he has gained momentum and being known to be a bad boy of Raila Amolo Odinga. Wa Sudan, Raila, kama nyinyi ni wanaume ya ukweli, kabla mumuue, mutest na kumshika. Tujue Raila Odinga ako police station fulani, ako cell fulani kama Ezekiel. Then tujue kweli mnaweza enda faa kumuua. So hiyo Moses Kuria, my friend, kama wenye ulevi pelekea watu wa Gatundu. Na pelekea William Ruto na kina Gacheta. Sisi tuwasiambia ya kwamba tunaweza uwa Raila Odinga. My friend, mimi nawaambia ya kwamba Well, Gaucho, who has said in several occasions that he is not a good boy, yesterday was among the key people who the Kenyan on X yesterday and Max saying that he has been the guy who William Samoei Ruto and Raila Amolo Odinga or the broad-based government people have been using to pay these goons to vandalize people's property, to make sure to cause chaos in these mandamanos, making sure that several people are being killed, several people are being hurt during this peaceful protest. Well, Gaucho ended up responding to these people. Well, Gaucho ended up responding to these claims, saying that he is not the one who has been orchestrating this thing, and in fact ended up attacking Rigathi Gachagua and the people from Mount Kenya region, saying that these people are the people who have saying that they understand the game of these people from the mountain, and he complained that Rigathi Gachagua and the Wamunyoro coalition are the people who sent goons there. Ladies and gentlemen, here is Gaucho seriously trying to prove a point that he is not the one who sent the goons to destroy the Gen Z protest yesterday on Justice for Ojwang protest. Ghetto President Gaucho. Nimeona jina yangu ikitembea kila mahali, watu wengine wakisema eti wakiweka allegation mingi ya kwamba sijui Gaucho alifanya, Gaucho aliorganize sijui nini. Mimi nataka niweke kitu clear. Nataka niambie watu wetu wakuwe keen sana na hii story yao, wakina Boniface Mwangi na hii story activist wakitumia Gachagua. Unaona, wanafikiri sisi ni wajinga. Mimi nataka niulize hao watu. Leo nimeona wananipigia simu mingi, threats, sijui utachomwa, sijui utafanyiwa nini. Mimi nataka kuuliza hao watu wetu wa Central. Vile mnaona nyinyi ni werevu sana. Sisi enzi babu zetu huko nyuma, akinochi Moneko. Hii ni milenia mingine na generation nyingine ya supporters wa Raila Odinga wengine ambao wanaona vitu mnapanga mbele wanaona. Mimi nataka kuuliza watu. Hao watu leo wanasema ya kwamba eti tulikuja ni mimi eti niliorganize kuharibu peaceful demonstration yao. Mimi nauliza hao wakina Boniface Mwangi. Baba, tumekuwa nao maandamano mingi sana. Iko wakati mlikuwa mnatoa watu wamevaa nguo za jeshi na marungu za jembe ya kwamba wanakuja kulinda biashara zao town.
eti yao ni business community. Walikuwa wanatupiga, wanaumiza watu na mkuwahi kuja ya kwamba muende mwasalamie. Unaona, mimi nauliza, hii business community ni ya Wakikuyu peke yao ndio business community, ama kuna Mluya hawezi kuwa business community, Mjaluo hawezi kuwa business community, Mkisia hawezi kuwa business nini, Waria ama Wasomali hawezi kuwa business community? Nyinyi peke yenu ndio mnakonga wakati watu wanafanya maandamano. Nyinyi mkikuja, watu wengi wanakuja kwanza wanapiga press conference wakisema ya kwamba watu wote, mtu yote ya Raila Odinga akikuja kuandamana atajua. Na hiyo wakati walikuwa wanapiga press conference na wanalindwa na government nyuma na polisi nyuma yao. Kwa nini hamkuwa mnasema hapana, ifai kukua hivyo? My friend, wacheni kukua ya kwamba mkuki ni mzuri kwa, ni uchungu kwa binadamu na ni mzuri kwa nguruwe. My friend, mimi nauliza nyinyi, tunaweza jua aje kama wale walikuwa au vijana walikuwa naribu vitu jana au walikuwa napiga watu ni wale business community ambao ni Wakikuyu wenyu walikuwa nalinda mali yao, alafu mmeangalia mkasema ya kwamba Gaucho ndio mwekee hiyo allegation? Tunaweza juaje kama ni business community ama mlikuwa mnapigana wakikuwa wale wataki maandamano na wale wanataka maandamano? Mkishapigana wenyewe juu kila maandamano town nyinyi ndio mnaletanga watu. When tukitoa baba when you are away JKA hapa Mudhura mlikata watu ngapi? Nyinyi ni business community, hamutaki mambo ya maandamano. Kwani nyinyi ndio wakina nani Kenya hii? Msidanganywe na mtu ya kwamba nyinyi mnaonanga nyinyi ni binadamu kuliko watu wengine. Okay, mnasema mlikuwa mnakuja kupigania justice ya ndugu yetu Ojwang, ambayo kuna Mjaluo yote ana support kifo ya Ojwang. Kila mtu anapinga na tunataka justice kutoka kwa hii kifo yake. Lakini mimi nauliza watu wa Central ambayo mmechukua hii kitu na uzito, mnasema ya kwamba ni Kenyans, kama hii kuwa ni setup ya kuwave emotion ya Wajaluo waingie maandamano yenyewe kupigana na William Ruto. Nauliza nyinyi, hapa Molo iko Mjaluo aliuliwa na mbunge wa hapa Molo 3 months ago. Jamali alikuwa na criticize government ya vile CDF na nini yafanyika Molo, alifuatwa na kadungwa na mavisu kwa mlango yake mbele ya bibi yake. Kwa nini ukina Boniface Mwangi na kina Nefa wajaenda watu waambie justice? Ama ule alikuwa Mjaluo, si alikuwa Mjaluo na alikuwa anapigania justice ya hiyo constituency. Tunarudi hapa Kahawa Kusukari, ule MC ambaye alikuwa anaitwa sijui Gearbox, ule alikuwa mechanic, ule alikuwa MC, ule table impeachment ya nani ya Waititu, ule alikuja akapewa kukomanga karibu 30 karibu 50 huko Dubai, akakufa huko. Amujai tuambie huyu Mjaluo alikufa aje? Alitolewa hapa kwenda Dubai akakufa kwa room. Amujai tuambie. Well, even Gaucho coming to defend himself after this claim exploded online. I think that he came late after the damage was already done. Ladies and gentlemen, why was the damage done? Because Raymond Omolo, aka the PS, was the one who was accused of selling, not only selling, but paying Gaucho to ensure that these goons are in the streets, which according to most people on X, they said that Raymond Omolo has been using the taxpayers' money to sponsor these goons to vandalize people's properties. Ladies and gentlemen, why should a leader do this? Well, but Mike Sonko once said that they are the people who are always orchestrate, plan, and script these things. Anyway, guys, let me know your own thoughts on comment section. Do you think that Gaucho is the guy behind all these goons, or is the ringleader of these goons that are always being sent with the government to destroy the public properties during this protest? Or let me know your own thoughts on comment section. Do you think that Gaucho is a goon, or he is just being painted darkly the same way that they did to several, that the same way that they have been paying several people? But at last, let me know your own thoughts on comment section. Don't forget to like this video, comment, and most importantly, just subscribe to our YouTube channel. And if by any chance you are watching us from a different platform, kindly head over to YouTube, search for Creative Silas TV. If politics, war, and documentaries, not forgetting sports, is what you are passionate about. At last, I was your host Silas Oweti. Till next video, bye bye.